All right. So today we are going to talk another type of sentences, yeah? And this is the example of the sentence. Say that, have you ever heard this kind of sentences? Okay. Have you find this kind of sentences or Salma? No? Okay, it's fine. We are going to crack this kind of sentence later. Now, but to begin with, how about your feeling today? Are you doing good? Two of you? Really? Okay, how was the school? Okay, or either Kay or Salma. How was the school today? Yeah. Okay, let's start from Kay. How was your school today? Yes, Kay? Uh, yeah, sorry. Good. Good. Okay, was there any something special? No? Really? Is it bored? Is it bored today's school? Ah, why? Nggak tahu, bosan aja. Okay, it's fine. How about you, Salma? How about your day today? Your school, your everything? It was great. Oh, it was great. Is there any kind of special happens to you or about the bouquet that behind you? You just received today. Sorry, Yes, is it? You just received the bouquet today. udah lama, Mister. Oh, okay. I thought that it was today. Within today, you've got that one. All right, Hersel, how are you today? Yeah, Fine. you fine. How was the school today? Yeah, how was your school? Is it good? Bad? Good. Is it good? Okay, is there any something special that happened to you today? Is it Is there any something special today? Yes. What is it? I don't know. Banyak teman. Oh, you've met a lot of friends. Okay, that's a good one. That's a good one. Now, guys, look at this. I'm going to start with this activity. I need you to elaborate. I will show you one statement that what you need to do is just say agree or disagree. Okay, express your agree and disagree. Okay, this is the first statement. Are you ready with this? Okay. What do you think? AI tools like ChatGPT should be allowed to assist students in completing school assignment. What do you think? Okay, Agree? agree. Really? Why? Karena AI itu kayak bisa ngebantu kalau gurunya kurang jelas ngejelasinnya. Oh, okay. All right. That's a good one. Salma, how about you? Do you agree or disagree? Agree. Agree. Why? Sama sih kayak Keiza, apa bisa bantu ini Yes. kalau gurunya kurang ngejelasin ya. Oh, okay. That's the next one. Hansel, how about you? Do you agree or disagree? Agree. Why? I don't know. What do you think? Do you use AI? Kalau gurunya kurang ngejelasin, Oh, just the same thing. So when you've got yourself confused with the teacher explanation, you ask the AI. And I would say, Gile Lundro. Just kidding, bro. Okay, so everybody agree with this, right? Okay, how about this? The second statement.
Salma, students should be allowed to use mobile phones during school hours. What do you think? Do you agree or disagree with this? Yes, Salma? Agree. Why? Interesting. Oh, kalau pembelajarannya butuh handphone. Only for that one. Mm-mm. So, okay. So you agree when is it needed to? Oh, okay. All right. How about you, Kay? Sama kayak Salma. Oh, really? Why? Karena kan ke apa sih sekolah tuh kadang pakai Google Classroom gitu. Terus materinya banyak yang di situ. Terus kan PGI juga kadang sering mati lampu jadi kayak butuh HP. Okay, okay. All right. So, okay, Hersel, how about you? Do you agree? You use your phone during your school. Agree. Why? Yes. Why? Karena Yeah. Why? Why you need phone for your school day? kalau dibutuhin buat ngerjain tugas, Oh, so you need that one for doing your assignment. Okay, it's fine. Salma could help, but not all in the all classroom hours in certain thing. Kay has the same agreement and Hassel, I think it's just slightly the same with you. So three of you agree that this one is should be allowed. Okay, how about this? Hassel, look at this. Wearing school uniform should be optional. You know optional? Boleh pakai, boleh enggak? What do you think? Do you agree or disagree? Yes, Hassel. Yeah. Do you agree or disagree? Wearing school uniform should be optional. Pakai baju sekolah itu, pakai seragam, harusnya pilihan. Boleh pakai, boleh enggak. Do you agree with that? Agree or disagree, Hazel? agree. Agree. Why? Biar nggak dimarahin. Oh, okay. All right. It's fine. How about Salma? What do you think about this? Do you agree or disagree with this situation? Maybe disagree. Why? It's very nice for you to wear your own, what is it? Biar Attire. disiplin. Oh, discipline. Interesting. So, why you think that discipline, using wearing school uniform is one of things that you call discipline? Why? Karena setiap sekolah pasti punya aturan harus pakai seragam. Oh, okay. So you disagree with this? Interesting. You disagree, Hassel agree with this. All right. How about Kay now? Do you agree or disagree? Juga disagree. Agree. Dis. Oh, disagree. Why? Karena sama kayak Salma terus juga kan jadi jadi apa ya tahu kita tuh dari sekolah mana gitu. Oh, so for your identity. All right. Hassel agree with this. Salma disagree because of the discipline things, and Kay also have the same thing. Disagree with it because it talks about your identity. All right, interesting. Nice. Now, I think it will be the last statement. Now, agree or disagree with this? Okay. Online learning, just like this, is more effective than traditional classroom learning. Hayo. Which one? What do you think? Is it online learning is more effective than traditional classroom learning? Kalau aku disagree Why? karena kalau online tuh bisa jadi banyak distraksinya. Kayak main HP terus atau kadang pelajarannya nggak masuk. Oh, okay. How about today? Sekarang
Kalau See? kalau kalau les aku masuk, tapi kalau Yeah. sekolah biasa gitu kadang nggak masuk. Oh, okay. Okay, it's fine. Salma, how about you? Is it effective than traditional classroom learning or not? What do you think? Do you agree with this statement or disagree? Okay, disagree with this. Disagree. Why? So you got two of them. Karena kalau online itu biasanya sama kayak Geza bisa ke distract. Terus juga bisa ngehambat kalau koneksinya buruk. Oh, that's a good one. All right, logic. This is logic reason for you. And the last one, Hersel. Dude, are you okay? So what do you think about this? Online learning is more effective than traditional classroom. Do you agree or disagree? Disagree. Oh, so you have a disagree one. Hmm. Why? Because Because kurang rame. kurang? Rame. Oh, kurang rame. Okay. So it's because of kurang rame, jadinya disagree. Okay. Karena nggak bisa ketemu temen yang langsung ya. Perhaps. Sama you said. Alright. It's fine. Now, I've got an interesting thing when you've got the same opinion. For example, Kay say, sama kayak Salma. Sama-sama setuju. Sama-sama tidak setuju. For example, ya. Tadi kan ada ya beberapa statement. There are some statement that you agreed with together and some disagree things that you also have the same opinion about that. Kalau kita mau bilang sama kok, saya setuju sama Salma. Saya juga sama nggak setuju sama kayak Salma. Dalam bahasa Inggris bilangnya kayak gimana sih? What expression that you use to say, oh, contoh yang ini aja. Saya sama kok setuju sama sama Kay misalkan. Sama bilangnya apa? Oke. Atau misalkan saya contohnya setuju deh. Mengungkapkan setuju. Tapi setujunya agree, sangat setuju. Apakah nyebut agree saja? Apakah ada ungkapan lain? Oke, Hersel? Atau cuma bilang, agree. I disagree. Boleh juga sih gitu. Yang simpel. Tapi adakah alternatif lain? Is there any other alternatives? Let's see this. Oke. Ini ada ungkapan agreement and disagreement ya. Look at this. Sebetulnya kalau mengungkapkan agreement sama disagreement itu ada banyak alternatifnya. Contoh kayak di sini. Oke, look at this. Contoh kayak ini. Kalau misalkan tadi ya disagree gitu ya. Kalau misalkan no way, kira-kira agree or disagree sama? Yes, sama? No way. Maybe disagreement. Disagreement. Okay, you got point. Agreement. Agreement. Hersel, I beg to differ. Agree, agreement atau disagreement? I beg to differ. Agreement. Agreement. Okay. Let's go back to Salma. I'm doubt. Disagreement. Agreement. Exactly. Okay. Agreement. Agreement. That's not true, Hersel. Disagreement. Huh? Disagreement. Okay. Salma, that not that
That is not the case. Disagreement. Agreement? Okay, no doubt about it. Disagreement. Disagreement. Okay. Hansel, that's for sure. That for sure. Agreement. Then, Salma, I say the opposite. Yes, Salma? Disagreement. Disagreement? That's so true. Okay. Agreement. Agreement? Hansel, I'm afraid I disagree. Disagreement. Agreement? Uh, Salma, I suppose so. Agreement. Agreement? I think so. Okay. Agreement. Agreement? Hansel, you are absolutely right. Agreement. Agreement. Salma, I couldn't agree more. I couldn't agree more. Uh, Disagreement. Disagreement. Okay. Hey, I don't think so. Disagree. Agree? Hersel, I disagree with you. Disagreement. Disagree? Salma, right? I agree with you. Agreement. Agreement? Hey, I'm not sure about that. Disagreement. Ayo, bener kah? Disagreement? Yang No. yang salahnya yang I couldn't agree more I couldn't agree more. Ini harusnya di agreement. agreement. I'm not sure. Di sini. Ini kenapa jadi agreement? Karena I couldn't agree more tuh artinya kayak setuju banget. Very good. Let's check ya. Bener nih. Ada yang salah nggak? Ada yang mau diganti? No? Oke, kita coba cek. Oke, submit ya. Ada yang kebalik. I beg to differ. Nanti kita bahas dulu deh. Show answer. Oke, harus. I beg to differ itu artinya saya memohon, saya berharap satu hal yang berbeda. For example, Salma, do you agree with this? I couldn't agree more. Artinya saya sangat setuju. I couldn't agree more. Dan I couldn't agree more ini, tadi yang kayak bilang, ini untuk menunjukkan kita sangat setuju. Dan ini dalam bentuk sangat-sangat sopan. Kalau ada guru mau bilang, gini, 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 menurut ibu mah, eh, orang yang melanggar merokok di sekolah harus dikasih SP. Sama, what do you think? Oh, I couldn't agree more with you, miss. Oh, saya setuju banget. Itu formal banget gitu ya. Boleh pakai itu. Nah, kalau sedangkan I beg to differ, itu untuk menyatakan kebalikan tapi dalam sangat sopan. What do you think? I believe that student who having smoke at school should be banned and give SP1. Dan Kay nggak setuju. Oh, okay, ma'am. Thank you very much. I think I beg to differ, ma'am. Artinya, maaf, saya nggak setuju, Bu. Saya berkebalikan dengan ibu gitu maksudnya ya. Nah, ini kenapa salah no doubt about it. No doubt itu saya tidak meragukan hal itu. Artinya I do believe agree. Jadi kalau misalkan yang sopan itu pertama I couldn't agree more. Yang kedua no doubt about it. Itu jenis yang paling sopan. Sangat sopan. Lalu apa lagi di bawahnya itu? You are absolutely right. Tingkat kesopanannya turun ke sini. Yang keempat, ada that's so true, that's for sure. Itu empat dua-duanya. Boleh pakai keduanya. Kalau
Turun lagi, you've got the point. Kemudian ini 6. I agree with you. 7. I suppose so. 8. Dan yang paling kurang formal itu yang ini. 8. Itu ya. Jadi kalau mau mengungkapkan agreement or disagreement, boleh pakai ungkapan itu. Kalau sopan banget, I no doubt about it, man. It should be banned and give SP1. Salma or Hassel, what do you think? Oh, no doubt about it, man. Artinya, oke, saya setuju banget. It's just the same thing with I couldn't agree more. Gitu ya. Nah, kalau disagree, kebalikannya boleh pakai yang manapun. Tapi kalau untuk yang sopan, tadi ini yang pertama, I beg to differ. Yang kedua, ini, I'm afraid I disagree. Yang ketiga, I say the opposite. Yang keempat, I'm not sure about that. Sama not, that's is not the case. Ini sama-sama 4. Boleh pakai dua-duanya karena setara. Yang kelima, kita boleh bilang ini that's not true. Ini yang kelima. Ini yang keenam. Dan yang paling kurang sopan, sopannya paling bawah itu no way. Ini hanya boleh kamu gunakan ke teman sebaya atau di bawah. Sama yang ini ya. I disagree with you sama not sure. 3 ini kamu hanya boleh sampaikan ke temanmu. Tapi selebihnya, kalau misalkan ke yang lebih atas, pakailah yang lain-lainnya. Ini yang terakhir nih. I don't think so. Ini setelah no way, ini I don't think so. Itu ya. Jadi silahkan pilih kalau ada agreement or disagreement. Kalau sangat setuju, oh, I couldn't agree more with that. I couldn't agree more with you, man. I couldn't agree more with you, Kay. I couldn't agree more with you, Salma. No doubt about it, Hersel. No doubt about it, Kay. Itu sopan bang. Kalau nggak setuju, Salma, that's a good idea, but I beg to differ. Gitu ya. Tapi saya nggak setuju nih kayaknya. Jadi kalau misalkan tadi gay, what do you think? Salma udah bilang nih, oh sir, I couldn't agree more with Salma. Artinya saya setuju sama kayak Salma. Kalau misalkan beda nih sama Salma, what do you think, Kay? I think I beg to differ from Salma, sir. I beg to differ from Hersel as well. So I've got a different thing opinion. I think I disagree with that. Nah, itu lebih sopan. Dapat ya? Jadi nanti silakan dicek, nanti dipelajari lagi kalau pas slide-nya Mister share sama kalian, oke? Pastikan gunakan agreement and disagreement ini sehari-hari ketika diskusi di kelas atau di sekolah ketemu sama gurumu diminta pendapat, so use this too. Okay? Is there any question before I continue to the real material about another sentence? No? Okay, good. Look at this now. I'm going to talk about direct and indirect speech. Ada yang pernah dengar direct indirect speech? No? Oke, kita mulai dulu deh. How about? I've got 6 sentences ya. Ini direct atau indirect atau reported speech ya. Kalian tebak aja. Nomor 1. My mom said that he would invite her friends for dinner that night. Okay, is it direct or indirect speech? Yes, Kay? Direct. What is it? Direct. Direct. Okay. Hersel. Tallinn said, my mom will invite her friends for dinner tonight. Is it direct or indirect, Hersel? Indirect. Indirect. Okay. Salma. Sally said I studied math yesterday. Direct. Direct. Okay. He said I am busy today. Yeah. Indirect. Right? Okay. Hersel.
Sally said that she had studied math the day before. Direct. Direct. Sama. He said that he was busy that day. Indirect. Indirect. Oke. Ada yang mau koreksi dulu? Atau oke-oke aja? Go ahead, open your mic. Yang ada tanda kutipnya itu direct. Oh, yang ada tanda kutipnya itu. Okay, so you prefer this one, and this one. Okay, is there any other opinion? Do you agree with Salma? Okay. Yeah? Do you agree with Salma? I agree with Salma. You agree with Salma. Hersal, do you agree with Salma? Yes, Hersal? Do you Yes. agree? Yes, Yes. what? I'm totally agree. I couldn't agree more with Salma. Right? So you agree with that. Okay. For me personally, I couldn't agree more with Salma. Nice. Good. All right. So that's direct and indirect. Now, this is my next question. After you did the activity, what is direct and indirect speech? Ada yang tahukah what is direct and indirect speech? Yes, Direct itu kalimat langsung, kalau indirect tidak langsung. tidak langsung. Oke. Apa kata Salma? Kalau direct tuh kalimat langsung, indirect tuh kalimat gak langsung. My question. Salma itu direct atau indirect? Yang tadi Salma langsung jawab. Direct, Kalau yang Kay jawab, direct apa indirect? in, direct. Kenapa in? Why in? Kan sama-sama ngomong. Oke. Itu Salma. Salma, yang Salma tadi bilang jawab itu direct atau indirect speech? Direct, Kalau yang Kay, indirect. kenapa? Kan sama-sama ngomong. Oke, let's find out ya. I've got a video, short video. Look at this carefully, okay? This is the way how you use direct and indirect speech in daily basis. Ini gimana kalau direct indirect itu dipakai setiap hari itu di keadaan kayak gimana sih? Kita lihat di Powtoon ya. Let's see.
Oke, udah? Tadi lihat videonya. So, in what situation you think that you use direct and indirect speech? Especially the indirect speech, or kita bilangnya reported speech. Jadi indirect itu sama dengan reported speech namanya, atau reported sentence atau indirect sentence. In what situation that you use that one? Salma, kapan sih kita pakai the indirect speech? Kalau udah lampau, Kalau udah lampau, lampau. why? Karena udah disebut sama seseorang. Oh, jadi kapan? Jadi, Saya jadi kapan? Jadi situasinya pas kapan sih? Pas lagi keadaan kayak gimana? Does anyone know? Okay? Hah? You don't know? Hersel? You don't know? Oke, it's fine. Contoh kayak gini. eh ada kalian lagi dengerin, oh sorry, ini lesson objektifnya ya. Kita akan belajar, kalian akan belajar apa? Satu, identify what reported speech. Kita akan belajar reported speech itu apa sih? Atau indirect speech itu apa ya? Kita identifikasi cirinya kayak gimana gitu ya. Dan analyze the differences between direct and indirect. Nanti kita analisis bedanya direct sama indirect itu kayak gimana. Terus to construct the correct reported speech, kalian belajar bikin merubah kalimat direct menjadi kalimat indirect. Dan terakhir kita fokusnya baru ke statement aja, belum ke pertanyaan, belum ke kalimat negatif, baru statementnya aja, gitu ya. Oke, dan tolong dicatat materi ini, materi yang selalu muncul di tes keperguruan tinggi, dimanapun itu. Jadi kalian harus paham. Nah, misal nggak tahu di sekolah kalian nanti diajarin sama gurunya kapan. Entah kelas 10, entah 11, atau kelas 12. Kalau di sekolahnya Mister, ini diajarkannya di kelas 10. Berarti kalian biasanya semester 2. Gitu ya. Karena, nah biasanya ini muncul kalau kalian belajar teksnya news item. Nah, kalau news item biasanya muncul. Karena direct indirectnya muncul di teks di koran biasa atau di berita. Oke, kita lihat ya. Kapan sih direct speech itu yang kayak gimana? Direct speech itu eh nih, Mr. Putin say that we want to describe what someone said. The one opinion is used to direct speech. We use direct speech when we simply repeat what someone say, putting the phrase between space marks. Jadi kalau kalimat direct itu kalimat langsung. Jadi kita mendengar langsung dari orang yang mengucapkannya. Sama, nah gini, Mister lagi ngomong. Berarti kalian mendengarkan direct speech dari Mister. Karena kalian mendengar dari sumbernya langsung. Itu direct speech. Dan kalau dituliskan, dituliskan. Kita ngobrolnya dituliskan ya. Direct speech itu cirinya ada apa? Salma, ciri kalimat direct dia ada apa? kutip, tanda Iya, kutip. tanda kutip atau space marks gitu ya. Kita pakai space mark. Jadi kalau kalimat direct, apa yang Mister sampaikan, itu harus menggunakan tanda kutip kalau dituliskan. Dan setelahnya harus menggunakan kata said siapanya. Dan ini satu rangkaian dari direct speech kalau dituliskan. Tapi kalau tidak dituliskan ya ini yang lagi Mister sampaikan sama kalian sekarang ini direct speech. Tapi ketika omongan Mister dituliskan sama kalian, ya pakailah kayak gini. Atau Paul came in and said, I'm really hungry. Itu harus pakai tanda kutip. Gitu ya. Jadi yang direct itu pasti kalimat yang diucapkan langsung oleh sumbernya. Dan kamu dengar dari sumbernya langsung, itu namanya direct speech. Okay, is it clear? Is there any question? No. Okay.
Kalau tidak ada Mister. Nih, as you can see, with direct speech, it common to use the verb to say atau said in the past. But you can also find other verbs used to indicate direct speech such as ask, reply, or shout. Jadi kamu boleh menuliskan bagian yang sininya nih. Kan ada nih, say Daniel, Paul came in and said. Ini boleh kalian ganti, tidak hanya said. Tapi boleh juga pakai kata say, boleh kata ask atau asked gitu ya. Verb duanya reply atau replied atau shout. Boleh. I work in a private company, shout Daniel. Gitu ya. Boleh. Jadi boleh digunakan ininya bagian sininya boleh pakai say, ask, reply, shout. Tergantung dengan tujuan kalimatnya seperti apa. Ask biasanya cuma muncul ketika tanda tanya. Itu ya, bertanya berarti ask yang keluar. Paham ya? Itu cara menulis direct speech. Cara menulis direct speech. Oke. Now, sebelum kehapus, kita lanjut ya. Loh, kok nggak bisa? Sorry, that's a sound. Now look at this. Direct statement. Kita cek direct statement. eh Tadi cirinya direct speech atau quotes itu biasanya kita menuliskan the word spoken. Ingat ya, apa yang diucapkan harus dituliskan sesuai itunya. Kalau Salma bilang, saya sakit, Kay. Kalau mau dituliskan berarti saya kutip, saya sakit, Kay. Kutip lagi, koma, said Salma. Itu kalau dituliskan. Harus ada quotation marknya. Gitu ya. Wajib dituliskan. Artinya, itu menerangkan apa yang sedang dia katakan saat itu. Artinya kalian sedang menceritakan dari sumbernya langsung. Gitu ya. Sama kayak tadi contohnya. Contoh, example. She says, what time will you be home? She said, what time will you be home? And I said, I don't know. There is a fly in the soup, screamed Simon. John said, there's an elephant outside the window. Jadi kalau yang kalimat langsung itu munculnya kayak gini. Dan biasanya kalian ketemu dengan yang quotation ini kalau di berita. Ya kan? Ada sini bilang kata kutip itu. Nah itu tuh kalimatnya direct speech. Artinya dia mengutip langsung semuanya. Tok. Gak boleh dikurangin, gak boleh dilebih-lebihkan. Kalau kalimatnya segitu ya segitu. Itu kalimat langsung. Atau munculnya biasanya di percakapan. Contoh baca novel. Sering kan ya ada kutip-kutip. Nah itu direct speech yang sedang diceritakannya. Makanya ada tanda kutip. Gitu ya. Itu direct speech. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Direct speech pun udah ada. Yang agak sulit tuh nanti indirect. Karena yang ditanyakan di perguruan tinggi, tesnya pasti indirect ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? No. Oke, kalau tidak ada, kita ke indirect or reported speech. Apa sih reported speech itu? Kapan sih kita gunakan? Oke, the same question. Kapan kita gunakan reported speech? Ya, you don't know. Oke, udah makan belum? Open your mic. Belum. Belum? Oke. Hey, Salma. Kay bilang, Kay belum makan. Ketika Mister bilang, Salma, Kay bilang, Kay belum makan. Is it direct or indirect? Salma, Indirect. indirect. Itu kenapa tadi bilangnya lampau. Kenapa lampau? Karena Salma mendengar dari orang kedua. Betul ya? Kay ngomongnya ke Mister.
Biasanya gitu ya, di kelas kalian lagi belajar, guru kamu jelasin, 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 sama duduk sebelahan sama Kay. Terus tiba-tiba gurunya nanya, Kay, apa tadi yang ibu bilang? Kay nanya ke sama, mak, mak, ibu bilang apa tadi? Ibu bilang itu selnya itu ada prokariotik masuknya. Oh, prokariotik, Bu. Ketika Salma ngasih tahu Kay apa yang ibu tadi sampaikan, itu namanya indirect speech. Sering nggak pakai indirect speech? Sering ya. Contoh, your brother or your sister. Teteh, tolong bilangin sama mama aku lapar. Kata adiknya Kay. Mah, nih ade nih, lapar katanya. Mah, kata Salma. Ada temen datang haus katanya boleh nggak minta minum? When you try to say what your friends say to the others, ke orang ketiga, itu artinya kamu sedang menggunakan indirect speech. Jadi kamu menceritakan kembali apa yang dikatakan sama orang pertama. Paham ya? Jadi harus melewati orang kedua dulu ke orang ketiga. Tapi kalau orang pertama ngomong langsung ke orang ketiga berarti itu direct speech. Tapi kalau ada perantaranya dulu, kita dapat dari perantara berarti itu yang kita dapat adalah indirect speech. Paham ya? Oke. Now, look at this right now. Reported statement atau reported speech atau indirect speech atau indirect statement sama namanya. What is it? Nah, kalau kamu mau merubah kalimat direct ke indirect, gitu ya. Yang pertama syarat yang kamu harus tahu adalah shift tenses back. Jadi tensesnya harus dimundurkan. Tenses itu apa sih? Tenses itu bukan kalimat, tapi yang tadi Salma bilang, sudah lampau. Tenses itu artinya waktu sebetulnya. Jadi kalau menceritakan kembali, kita membuat indirect speech, kita harus memundurkan waktunya. Ketika dalam bahasa Inggris memundurkan waktu, berarti kalimatnya harus berubah. Kalau kalimat yang disampaikannya simple present, berarti kita harus ganti kalimatnya nanti menjadi kalimat past. Kalau present continuous jadi past continuous. Pokoknya semuanya harus dimundurkan jadi past kalimatnya. Dirubah. Paham ya? Karena kan sudah lewat ya. Gitu. Kita dengarnya dari orang kedua. Oke. Harus di backshift namanya. Atau dimundurkan waktunya. Nah, yang kedua yang harus kalian pahami adalah adjust pronoun and references to place and time as needed. Kamu juga harus merubah pronounnya. Subjeknya kamu harus ubah. Biasanya kalau orang pertama gitu kan, lewati orang yang kedua, ketika disampaikan ke orang ketiga, berarti pronounnya harus diganti menjadi kata ganti orang ketiga. Kalau Mr. Gemas said, I am hungry. Apa tadi, Kay? Oh, Mr. Gemas said that he was hungry. Atau he was hungry. Mr. Gemanya diganti jadi he was hungry. Gitu ya. Jadi harus diganti itu pronounnya. Oke, gitu ya. Remember. Nah, tapi tolong perhatikan. Jangan dimundurkan, jangan dirubah ke kalimat pas. Tidak semua indirect speech itu harus dirubah ke past tense atau waktunya dimundurkan. Tapi ada juga kondisi di mana dia tidak harus dipastenkan ketika menceritakan. Yang kayak gimana? Ketika yang diceritakan itu adalah kebenaran atau fakta. Kayak gimana maksudnya, Sir? Contohnya kayak gini. Nggak boleh di backshift, ada syaratnya. Bentar. Nah, kita lihat. When the statement is still true at the time reporting, ketika yang disampaikannya fakta, gitu ya, kita nggak usah ganti tensesnya. Tetap aja pakai kalimat itu. Contoh, he said the sun rises in the east. Dia bilang, hey, matahari itu terbit dari
Timur loh. Fakta kan? Sama nanya, oke, tadi apa sih yang dibilang sama Mister Gema? Oh, Mister Gema say that the sun rises in the east. Masih tetap pakai kalimat yang sama, simple present. Kenapa? Karena fakta. Gitu ya. Itu nggak usah. Atau yang kedua, she said water boils at 1000 degrees Celsius. Fakta juga ya, kalau udah 100 derajat, dia mendidih. Nah, ini ketika dirubah ke kalimat indirectnya atau reportednya, nggak usah dijadikan boiled. Nggak usah, karena fakta. Cukup aja boleh, water boils at 1000 degrees Celsius. Paham ya? Oke, itu kalau fakta. Nanti ada lagi selain yang fakta, yang kayak gimana yang nggak usah di backshift. Nanti ada lagi. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Nggak. Nah, kita lihat dulu sedikit nih. Bedanya apa sih direct sama indirect? Kalau direct itu kan ada kutipnya ya. Tapi ketika dirubah ke indirect, kutipnya hilang, tapi berubah menjadi kata that. He said that, kutipnya hilang. The sun rises in the east. Jadi ketika dirubah ke reported speech, kutipnya hilang, tambahkan kata that. He say that, karena kita menceritakan lagi. Oh dia bilang, oke bilang tadi, Salma bilang. Nah itu he say that itu ungkapan itu. Kutipannya hilang. Oke, itu bedanya direct sama indirect. Right. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? No? Oke, kalau no, kita lanjut. Oke, the form. Ini contohnya. Ini yang akan kita bahas. Jenis-jenis kalimatnya kita fokusnya ke present simple, present continuous, present perfect, sama modal sentence dulu. Kalimat ini aja, nggak akan lebih dari ini. Oke, right. So, kita lanjut. Yang pertama, ada present simple. Nah, kalau kalimatnya present simple kayak gimana, Sir? Contoh kayak gini. I always make a learning presentation, said Mr. Gema. Gitu ya. Kalau diubah jadi kalimat indirectnya, tadi ya, pertama ininya kita rubah. Mr. Gema say that, gitu ya. Nah, I always make learning presentation. Kok jadi ada itunya? Sorry. Oke, mana sampai mana tadi? Oh, Mr. Gema say that gitu ya. Nah, subjeknya ini kan kata ganti orang pertama ya, yang merujuk ke Mr. Gema kan. Ini kamu ganti ke pronounnya kata kerja orang ketiga. Jadinya he, karena merujuk ke Mr. Gema. He always made. Karena di sininya verb satu harus dirubah ke past tense kan. Pakailah kata kerja bentuk kedua, verb two. He always made a learning presentation. Gitu ya. Jadi dirubah ke past tense. I always make a learning presentation, said Mr. Gema. Ketika dirubah, oh Mr. Gema said, sama tadi bilang apa Mr. Gema? Oh Mr. Gema bilang dia selalu bikin learning presentation, tapi dalam bentuk past. Mr. Gema said that he always made a learning presentation. Paham ya? Jadi kalau dari simple present, dia rubah ke kalimat past. Jadi pakai verb 2 semua. Verb 2, verb 2, verb 2 dalam indirect speech. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? No? Oke. Nah, tapi ada pengecualian lagi nih. Ini juga boleh dalam simple present, tidak harus di backshift. Ketika apa? Lihat. He tells his teacher I need more time to finish the project. Indirectnya tetap needs-nya, need-nya tidak usah dirubah, tetap dalam simple present. He tells his teacher that he needs more time to finish the project. Kenapa? Coba lihat. Di direct speech-nya ada kata he tells his teacher. He say, he says
Misalkan ya pakai says. Nah, kalau bentuknya yang awalnya dia menggunakan ini nih, tells, verb satu di sininya. Mau says, ketika di sininya adalah verb satu, maka belakangnya pun mengikuti tidak boleh di backshift. Itu yang keduanya. Paham ya? Selain ngomong fakta tadi, tapi ketika di bagian keterangan depannya he tells, oh itu pakai verb satu nih. Berarti nggak boleh di backshift. Paham ya? Pakai kalimat yang sama, tinggal dirubah subjeknya aja dari I jadi he, dan kata kerjanya berubah tambahin s. Gitu ya. Jadi nggak usah di backshift. Kalau ada depannya verb satu, he says, he tells, gitu ya. Mr. Gema says, gitu. Itu nggak usah di backshift. Pakai lagi kalimat yang sama, cuman ganti subjeknya aja. Jadi pronoun orang ketiga. Oke, is it clear? Alright, itu yang simple present. Yang present continuous yang ada ing-nya pun sama, tinggal dirubah ke past tense-nya. Nah, kalau di sini yang berubahnya lebih mudah karena kan dia pakai are ya. Ini nominal apa verbal sentence? Ayo, Salma. This is verbal or nominal sentence? Nominal. Nominal, karena diikuti belakangnya menggunakan noun ya. Oke. Nah, kalau dalam sini, karena ini nominal sentence, dia pakai to be, yang dirubahnya hanya to be-nya aja, guys. Jadi kedua, kalau are jadi were, is jadi was gitu ya, am jadi was gitu. Dan sama juga, subjeknya itu dia ganti juga. We are singing this famous song now, said Snoop Dogg and Dre. Snoop and Dre say that they, karena di sininya we, kita berubahnya jadi they. Mereka. Jadinya kan, kenapa Mister jadi they kan? Mister menceritakan lagi apa yang Snoop sama Dre sampaikan. Jadinya mereka kan. Mak, kita nyanyi nih. Sama nanya, Sir, apa sih yang mereka bilang? Oh, Snoop sama Dre bilang, mereka, gitu kan, jadi berubah subjeknya. Mereka sedang menyanyi saat ini. Paham ya? Jadi kalau misalkan continuous, hanya tinggal diganti aja to be-nya dan subjeknya. Subjeknya jadi kata kerja, kata ganti ketiga, ininya berubah jadi kata kerja bentuk keduanya. That's it. Sisanya sama. Gitu ya. Is there any question with this? No? Okay. Salma? No. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Pokoknya kalau di sini present, 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 dia pasti jadi pasnya. Kalau perfect, ini lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena have-nya tinggal ganti aja jadi had semua. Kalau ada has, udah, dia ganti jadi had aja. Plus, subjeknya kita ganti jadi kata kerja orang ketiga sesuai siapa yang bicaranya. Contoh, I have done my assignment, said Hazel. Hazel said that he had done his assignment. Paham ya? Jadi kalau yang perfect itu ada have atau has, kita tinggal ganti aja semuanya jadi had. Dan subjeknya kita ganti dari I jadi he. Gitu ya. Kalau di sininya Cici, perempuan, di sini berarti dia jadi she. Gitu ya. Hanya tinggal diganti jadi pronounnya kata orang ketiga, tunggal. Atau jamak ya, tiga jamak berarti. Sampai sini ada yang ditanyakan? No? Oke, gitu cara merubah kalimat dari present. Present simple, present continuous, sama present perfect. Makanya di sini present simple pasti berubah jadi past simple. Misal kasih keterangan. Present continuous dia pasti berubah jadi past continuous. Kalau present perfect dia berubah jadi past perfect. Gitu ya. Oke, how about this? Kalau coba lihat baik-baik. Misal kasih waktu 2 minutes. Ini misal punya kalimat direct atau indirect. Oke, Direct.
direct. Nah, kalau dirubah jadi kalimat indirect, jadinya gimana ya? Coba lihat. Kita analisis dulu. Dari A sampai H, ada yang tidak di backshift nggak? Tensesnya. Sama? Backshift itu dimundurkan, jadi kepas. Ada nggak kalimat yang nantinya ketika kita dirubah ke indirect, tidak harus di backshift, tidak usah dirubah kepas? Ada? Yang pertama, coba cek. Ada fakta nggak? Yang kedua, coba cek. eh awalannya, awalan nih, dia menggunakan kata kerja bentuk pertama. Awalan tuh yang mana? Yang ini. He said. Oh, said itu verb 2. Told itu verb 2. Ada nggak yang menggunakan verb 1? Ya, sama. Adakah? Ada kayaknya Yang mana? yang she tells, Oh, very good. Yang C. Ada lagi? yang H juga. Yang H juga. Oke. Berarti dua kalimat ini menggunakan kalimat yang sama. Oke. Sekarang kita cek. Oke. Coba yang A. Kalau dirubah ke indirect, jadinya gimana? Oke, Mister bantu ya. Kalau ngerubahnya pertama kali adalah, ntar kita hapus dulu yang ini. Mana penghapus? Oke. Pertama, yang harus kita rubah adalah he said. Setelah said, kita tambahkan that. Selalu gitu. He said that, gitu ya. Nah, kita lihat. Pertama yang harus dirubah adalah subjeknya. Subjeknya harus merujuk pada yang sama. Kalau di sininya he, berarti I-nya jadinya he. Gitu kan? Yang kedua, kata kerjanya harus di backshift. Backshift itu apa? Rubah ke kata kerja bentuk kedua. Like itu jadinya liked. Lalu tanda kutipnya hilangkan. Jadinya kalau dirubah ke kalimat indirect adalah he said that he liked teaching English very much. Dapat ya? Oke. So, sekarang yang kedua. Oke, what do you think? He told me that That, very good. um You jadi apa? you Berubah jadi apa? I I, very good. I speak S, speak jadi apa? Kata kerja bentuk kedua. Regular atau irregular? Pokoknya yang ketiganya spoken aja. Atau bentuk keduanya, N-nya hilangkan. Jadinya, spoke oh spoke I, English. oke, I I spoke spoke English English fluently. fluently. Kutipnya, Hilang. hilang. Very good. Sama, C. She tells She tells her her, friend okay, her friend that that, very good. uh, that he He always studies always for studies. the Udah, exam. tinggal gitu aja, tinggal ganti aja. She tells her friends that he always studies before. Karena nggak usah di backshift kan? Karena ininya tells. Oke, next, Hersel, D. He, He, he said, he said, lalu tambahin I S. am Kita tambahin kata apa ini?
that Oh, he say that. Very good. I am I I am. I M-nya am berubah jadi apa to be-nya? Past tense dari am. Past tense itu cuma dua. Ada was, ada were. I was Oh, I was. reading Very good. Reading a a new new article article. about. Ya, gitu ya. What? He say that I was reading a new article about. I-nya berubah nggak? Berubah. Harusnya jadi he. He said that he was reading a new article about AI in education. Good answer. K. E. He say that. Ininya kan told. Pakai lagi Oh, he told her. I. yes, He told her that that I I were talking too fast. I I were. hmm? I was I was very good talking too talking fast. too fast. Kutipnya hilang. Gitu ya. Good. Salma. F. He said He said that that he had very good. He had finished finished his lesson plan. very good. His lesson plan. Nice. Good. My-nya berubah jadi his. Very good. Karena merujuk ke orang yang sama ya, ke he-nya. Herschel. Sama kayak tadi. He told me. He told me I S. I Setelah told me, tambahin kata apa? that That. Very good. That. I You. I Jadinya I was S. I Have was jadi apa? I Kalau were ada has sama have, berarti I past tense-nya dia pakai had. Jadinya you, I, have-nya jadi has had, I have worked very hard this way. Jadinya he told me that I had worked very hard this way. The last one. Okay. She tells her students that That she have yes, she she had she had never been terus kan nggak usah di back shift. Have-nya aja berubah. Kalau dia subjeknya she berarti have-nya berubah jadi has has. Karena masih never simple. Had been never to been to London. Dapat ya? Nah ini eh tolong diperhatikan kalau di ujian perguruan tinggi biasanya ini yang bagian ini dihilangkan nih. Tapi dalam bentuk head-nya ya, had worked. Maaf dari subjeknya, bagian depan yang dihilangkan. Yang jadi clue-nya cuma he told me, kemudian di sini very hard this week. Kamu diminta cari subjek sama verb-nya. Ingat-ingat kalau misalkan, oh tidak ada kutip nih, he told me that gitu ya. Oh berarti indirect-nya. Cari, harus di backshift berarti. Tapi kalau di sininya tells, dia nggak usah di backshift. Cari yang present. Paham ya? Misal kenalkan dulu dari sekarang, biar nanti jadi bahan kalian buat belajar sampai ke perguruan tinggi nanti mau ke kampus, ujian kampus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah mulai kebayang polanya, ngerubahnya? Tuh ya, pokoknya ngerubahnya polanya tetap kayak gitu. Tambahin that, subjeknya ganti, kata kerjanya ganti di backshift. Oke, Salma, is there any question? No? Oke? No? Hersel? No? Oke, kalau tidak ada, Mister lanjut ya. Uh, udah mau jam 9 ternyata. Oke. Ini yang models, yang model sentence juga sama sebetulnya guys.
eh kalau models masih ingat ya? Ada will. Kita cek dulu. Kalau will, kalau di backshift, dipaskan dia jadi apa? Would. Right. Kalau ada may, dipastenkan, dia jadi apa Salma? You still Might. remember? Ya, Might. might. Very good. Oke, kalau Hersel, Mister punya can. Can jadi apa kalau dibuat jadi pasten verb duanya? Ini verb satu. Can jadinya Could. would. Very good. Kalau ada must, oke, jadinya apa? Must itu jadinya had to. Gitu ya. Will, may, can, must. Itu yang paling sering digunakan. Sekarang kita lihat. Sama, karena ini nominal sentence, jadinya kayak gini. Contoh kalau Mister punya directnya, he said Jane will be late. Ketika dirubah ya sama aja. Karena ini nominal ya udah, tinggal will-nya aja yang diganti. He said that Jane would be late. I may be back later, she said. She said that she might. May-nya aja ganti. She said you must pay by 30th April. She said that you had to. Karena must itu jadi had to ya. Baik. Nah, cuman tolong hati-hati. Kalau ada models yang menggunakan shall, itu nggak jadi should. Harusnya should kan? Tapi kalau di sini shall, dia berubahnya jadi would. She said I shall need more money. She said that she would need more money. Ini sama. Kalau can berarti we can sell it for about 2,000 euros. He said that they could sell it for 2,000 euros. Gitu ya. Jadi ini tinggal ngerubah itunya modelsnya doang. Tambahin that, subjeknya diganti juga. Look at this right now. Salma, number one. What do you think? He said Aha, that very good. Selalu tambahin that ya. That uh, he he, I-nya would berubah jadi he. Can-nya jadi could could. Very good. Speak English fluently. Nice. Oke, hati-hati. Di Iya. backshift nggak ya? Enggak. Enggak, karena ada tells ya. Jadinya, She tells her student uh-uh, that I must that, submit very your good. You-nya jadi I assignment must submit your-nya jadi apa? on My my assignment on on time. time. Karena merujuk ke saya ya. Berarti assignment saya. Good. Hersel, 3. He said He say, I yes, kurang apa? I am dead. Setelah said harus tambahin, Head yes, kata ini. dead. That, very good. He say that, I yes, would I-nya berubah nggak? berubah. I-nya Berubah. berubah jadi he. Jadinya, say that He will will-nya jadi apa? Verb would duanya. He would, very good. Help, you-nya jadi apa? Jadi she me. me He said he would help me with the project tomorrow. tomorrow. Oke. Nah, kalau misalkan ada keterangan waktu, ini pun harus dirubah. Dirubahnya apa? Nggak apa-apa. Kita nanti aja. Pokoknya berubahnya depannya dulu ya. Begitu. Nomor 4. Oke. He told her that Good. That. I Very good. might I leave might. this class now. Very good. Leave this class now. Nah, ini juga ada now. Kalau ada keterangan waktu harus dirubah juga di backshift. Tapi simpan aja dulu. Kita pakai now-nya aja dulu. Salma.
Di back shift nggak ya? Enggak. Nggak. Jadinya He says that it may it may rain rain. this afternoon. Ya, gitu aja kalau yang terakhir. Herschel. Di back shift nggak ini, Cel? Sama kayak ini nih. Nggak usah di back shift ya. Jadinya Ya. She tells me tells me di sininya. Ini that that very good. That we we-nya jadi apa? Mereka. Jadinya there they they terus told sama aja ke me belakangnya. They shall meet meet again next week. Nah, ini juga ada next week. Ada this afternoon. Nah, nanti kita bahas berubahnya jadi apa ya. Tapi disimpan dulu aja. Oke, sampai sini. Paham ya cara ngerubahnya? Oh, she say that gitu ya. Good. Oke, kita lanjut dulu. Ada dua terakhir nih. Nah, ini kalau kalimatnya pas, gimana, Mister? Kalimatnya sudah pas, masa dibikin pas lagi, lebih mundur lagi? Enggak, tapi yang berubah jenis kalimatnya. Kalau past simple, dia berubah jadi past perfect. Kalau past continuous, dia jadi past perfect continuous. Perfect itu yang kayak gimana, sir? Past perfect, dia jadi ada head-nya, ditambah verb 3. Kalau yang past continuous gimana, sir? Dia yang ada head, ditambah being, ditambah verb 3. Dia berubahnya jadi ke kalimat past perfect. Perfect itu yang ada head verb 3. Kalau continuous itu yang ada head being verb 3. Contohnya kayak gimana, sir? Contoh ada kalimat kayak gini nih, guys. Contoh. 50 Cent said I arrived before you. Arrived. Ini verb 2 ya. Nah, ketika dirubah di back shift gimana? Sama, tinggal tambahin head aja. 50 Cent say that I-nya berubah jadi he had arrived before you. Gitu ya. Jadi ininya berubah. Karena ini past simple, kita rubah jadi ke past perfect. Past perfect itu ada verb, ada head ditambah verb 3. Karena ini kebetulan irregular, kata kerja bentuk ketiganya sama, jadi arrive. Oh, maaf, Mister kayaknya salah. Karena di sini you, ininya berubah, jadinya me. Maaf ya. 50 Cent say that he had arrived before me. Kan rujuknya ke saya. Jadi datang sebelum saya datang. Paham ya? Jadi tinggal rubah ke kalimat past perfectnya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini yang terakhir. Kalau misalkan were playing, I was playing basketball, past continuous. Nah, ini tinggal kita rubah ke perfect continuous. They told me that we-nya berubah jadi they, tambahin had, tambahin been, tambahin playing. They had been playing basketball. Pokoknya kalau di sini ya were, ing, dia berubahnya jadi had been playing. Ininya aja ganti. Sesuai dengan depan. They told me that they had been playing basketball. Sir, kenapa ini nggak jadi we? Kan Mister mah nggak ikutan. Tetap aja pakainya mereka. Mereka bilang mereka gitu loh. Nggak jadi Mister ikut mereka, tapi tetap mereka. Makanya dia tetap they. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? No. Oke, kalau nggak ada, kita cek. Hmm. Salma, number one. He said, I visited my grandmother yesterday.
He said that That. he had Very good. He had. visited Very good. Visited. his Okay. grandmother His grandmother. yeah, Yesterday. yesterday. Okay. Yesterday-nya harusnya dirubah. Bisa kasih tahu aja. Kalau yesterday berarti a day before. Kalau mau dirubah. A day before. Karena satu hari sebelumnya. Ya, nanti kita cek di slide setelah ini berubahnya jadi apa aja. Oke. Number two. She told me I bought a new book last week. She told me that That. you Yes. ah I-nya sama. she Ya, tetap she. had been Had pakai bin nggak? Kalau ing baru pakai ing. berarti had Had bought bought a a new new book book last last week. Nah, kalau last week berubahnya jadi apa? Dia pakai kata before. Week before. Kalau mau dirubah ya. Jadi, she told me that she bought a new book a week before. Gitu. Kalau mau ini langsung dirubah. Oke, Herzog, number three. Nah, hati-hati nih, ada ing-nya. Berarti tadi pakai bin. This He said he said that that I had I-nya I-nya berubah jadi must ini. he 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 was was-nya berubah jadi must terus had had been been was watching watching TV TV when when you you-nya berubah jadi apa? that I called me me-nya jadi him. jadi Ini yang berubahnya banyak. He said that he was watching TV when sorry. Oh ya, when I called him. Gitu ya, dia berubahnya banyak. Oke, nomor 4. she told us that That, very we good. We, had been playing football very good. Had been playing playing football. football at 5 p.m. yesterday, Ini day before. a day before. Biasanya ganti jadi a day before. Salma, number 5. Ayo, ini udah perfect loh. Berubahnya jadi apa ya? He said that He say that he had he had finished finished his homework his before dinner. homework before dinner. Very good. Kalau kalimatnya sudah past perfect, pakai kalimat yang sama. Paham ya? Tinggal ganti subjeknya aja. Jadi di sini he said that he had finished his homework before dinner. Karena udah nggak ada lagi bisa dipundurkan. Setelah perfect itu yang paling belakang. Gitu ya. Hersel. Sama ini juga. Jadinya she told me told me that that udah. Ini sama. They had left the room before. I arrived. Ininya baru berubah jadi She he arrived. Gitu ya. Sama. Yes. He said He said that that. he had Very been good. He had been studying English English for 2 hours before. or I had come.
nggak usah ininya, I came aja. Jadi kayak yang belakangnya mah nggak usah dirubah, yang dirubahnya yang depannya aja, gitu ya. Jadi tetap aja sama ke belakangnya. Before I came, oke? Terakhir, oke. She told her friend that That they had been very good. They waiting for the bus had been for waiting an for the past hour 1 hour. when they No, ini tetap aja pakai it it. It finally finally arrived. arrived. Paham ya? Jadi kalau kalimatnya simple past atau past continuous, baru pindah ke perfectnya. Tapi kalau yang sudah perfect, past perfectnya, pakai kalimat yang samanya aja. Tinggal ganti aja subjeknya. Gitu ya, subjek atau objeknya. Dapat ya? Nah, itu tolong diperhatikan baik-baik. Karena nanti kalau mau ujian mau ke kampus, masuk kampus, biasanya suka ditanyakan. Oke, sebelum ditutup, ini ada yang mau Mister sampaikan tadi. Ada time equivalent, artinya perubahan waktunya. Contoh kayak gini. Kalau kalian di kalimat, bentar, maaf. Kalau kalimat di directnya dia ada kata now, dia berubahnya jadi then. At that time. Contoh, nanti kita lihat contoh. Kalau ada kata today, dia berubah di reported speech-nya jadi that day, atau boleh pakai harinya on Sunday, gitu ya, atau yesterday. Jadi rubah ke belakang. Kalau tonight, jadi that night, last night, on Saturday, Sunday night atau Saturday night. Tomorrow, ini boleh the next day atau the following day, atau boleh on Sunday atau boleh jadi today. Kalau yesterday, itu boleh the day before, the previous day, atau langsung pakai ini juga boleh on Sunday, on Friday gitu ya. Kalau last night jadi the night before atau the previous night atau sama mau pakai hari. Kalau this week jadi that week atau last week. Last month jadi the month before atau the previous month atau boleh merujuk pada nama bulannya. Kalau pusing-pusing udahlah pakai nama bulannya aja boleh. Kalau next year boleh the following year atau langsung in tahun berapa. Kalau 2 minutes ago, 2 minutes before berubah. In 1 hour jadi 1 hour later. Contohnya kayak gimana? Contoh kayak gini. Kalau direct speech-nya bilang, I said I will meet you here tomorrow. Gitu ya. Dia berubahnya jadi apa? I told her I would meet her there. Here jadi there kan? Tomorrow-nya boleh pakai the next day atau the following day. Jadi kamu boleh bilang, I told her I would meet her there the next day, the following day. Atau yang kedua, he said, I do not wish to discuss it at this moment in time. She said that she did not wish to discuss it at that moment in time. Di sini this-nya berubah jadi that. Nih yang now. He said, I want it now. He said he wanted it then. He said he wanted it at that moment. Kalau ini mah seringnya di YouTube suka ada now and then gitu ya. Itu berubah. Atau yang terakhir, I finished the job 3 weeks ago. Ago tuh. Kemudian the boy protested that he had finished the job 3 weeks before. Ago-nya dia berubah jadi before. Jadi gitu ya. Jadi ada perubahan lagi nih terakhir. Waktu dan tempatnya. Kalau here jadi there. This jadi that. Gitu ya. Now, kalau keterangan waktu jadi then boleh yang simple. Atau at that moment. Atau yang ago dia berubah jadi before. Gitu ya guys ya. Oke, kalau masih bingung nggak apa-apa. Namanya baru belajar. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Nah ini yang tadi kalau this jadi that, here jadi there, this jadi those berubahnya.
Ini waktunya udah lebih, nanti kalian tinggal klik aja. Ini saya udah kasih contohnya di sini ya, untuk baca lebih lanjut. Oke, ini buat latihan di rumah. Dari awal sampai terakhir tadi, silahkan dilatih, dicek-cek. Nanti kalau sudah itu, kalian kirim di ini aja, di chat perubahannya, di chat di grup ya. Nomor satu apa jawabannya, nomor dua apa jawabannya. Oke, alright. Thank you very much. Itu yang terakhir. Nah, Mister titip sama kalian, mata materi yang ini kalian pelajari baik-baik, difahami baik-baik, karena ini salah satu soal, materi soal di masuk ke ujian perguruan tinggi. Dimanapun perguruan tingginya, itu selalu muncul. Apalagi kalau kalian mengambil jalurnya mandiri. Berarti yang langsung ke kampusnya, kalian ujian di kampusnya, nah itu, di mandiri banyak banget. Ini salah satu yang agak sulit. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Before I close the session? Oke, no, Salma? No, Hersa? No. Oke, kalau tidak ada, thank you very much. Mister tutup pertemuannya sampai sekarang. See you on the next meeting, oke? Slide-nya Mister share, kalau videonya paling besok. Karena Mister harus upload dulu ke YouTube ya. Oke, thank you very much. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Thank Okay, you, you're Mister. welcome. Have a good night ya.